this chanting. Leave. Leave this chanting and singing and telling of the beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. Thy God is not before thee. He is there. Where? He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stones. He is with them. He is with them in the sun and in the shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. Deliverance. Where is this deliverance to be found? Our Master himself has joyfully taken upon him the bounds of creation. He is bound with us all forever. Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. What harm is there? What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. যারা মাঠে কাজ করছে, যারা আসল রাস্তা বানাচ্ছে পাথর ভেঙে, তাদের ধুলো মাখা জামা কাপড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেখানেই কিন্তু ঈশ্বর রয়েছে। ঈশ্বর কিন্তু চার দেয়ালের মধ্যে বড় বড় মন্দির বা মসজিদ যেখানেই হোক, সেখানে শুধু গিয়ে খুঁজলে হবে না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছেন। আরেকটিতে যাই। আমরা প্রায় 5 মাস ধরে বিয়ে দেখছি, তাই তো? 5 মাস ধরে ধনবানদের বিয়ে দেখছি। তো আমাদের কাছে প্রায় কিছুই নেই, মানে তাদের অনুপাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি we are beggars, right? We have nothing to give, right? We are beggars. কিন্তু আমরা দেখছি মানে কত ধন, কত সম্পদ। But are we beggars? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একটি দানাও যদি আমার ঝুলিতে থাকে, সেটা যদি আমি মন থেকে কাউকে দিই, তার অনেক 100 গুণ বেশি আমরা পাব, এবং তখন মনে হবে যে আমি আমার পুরোটা কেন দিলাম। তো এই কনসেপ্টটা নিয়েই পরের গীতাঞ্জলির সং অফারিংস এর কবিতা 50তম কবিতাটি, A Beggar and the King of Kings. I had gone a-begging from door to door in the village path, when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered, who was this king of all kings? My hopes rose high, and I thought my evil days were at an end, and I stood waiting for alms to be given unasked,
and for wealth scattered on all sides in the dust. The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me, and thou camest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then, of a sudden, thou didst hold out thy right hand and say, "What hast thou to give to me?" Ah, what a kingly jest was it, to open thy palm to a beggar to beg. I was confused, utterly confused, and stood undecided. And from my wallet, I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee. But how great was my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little gram of gold among the poor heap. I bitterly wept, and wished that I had had the heart to give thee all that I had. তো আমাদের যতটুকু আছে সেখান থেকে যদি আমরা মন থেকে দিই, তাহলে কোটি কোটি টাকার আড়ম্বর দেখিয়েও তার থেকে অনেক বেশি আমরা পাব। সময় শেষ তো, কিন্তু সবার শেষে গীতাঞ্জলি প্রথম কবিতাটি, অর্থাৎ শেষ হয়েও শেষ হয় না, রবীন্দ্রনাথ সবার উপরে প্রথম কবিতাটি বলেই আমি শেষ করছি, সং অফারিংস এর। Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. This little flute of reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new. At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance in a fable. Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill. বছর চলে যায়, যুগ চলে যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে অমৃত ধারা আমাদের পাত্র কিন্তু এখনো ভরে চলেছে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, চারিদিকে যেন শান্তি বজায় থাকে।